Abusia yesema machibie yakoya yasia ba. Ahaya time de okrunsi achiri ponko no kasa fidie so. Anopa no nsia bo ene ye fiada kotonima abosome ne de to so dunso ne ne. Ene ya abusia panyi kwabena heme na woda. Ai. Abusia panyi kwabena heme ene na woda. Ene nso ya force na akura misa DC Obuasi isinso awoda. Yamasa nkrofo ni ye nyina no awoda pa happy birthday. Enkomfa mom ye de kase ye nyina chekere de aso awo na ensema do de ba no pen no abusuapanyi na ato no bosi asem na ase Peter ten na aboabo no na asedapi ese nkoma pastor Philip Okwame po Progressive Faith Chapel International won na da no ene fiada wo mo mbekọ mpa boso mo no pe beko enwumre won mo mbekọ one night enso beko won mo mbekọ bia ba ne ba wo krom ya nyina na nwumre akọhwe so mo kwa so na na bi firi hin sa be hyemu o wo mo so beko ana wo mo mbekọ juma ai salamu alaikum fono wo mo so beko ntia mo nyina ayi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh anapa yin sama do e de ba no de bedi makotene bi ni se amampani abedi e che Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia wo se enya na mo amutudi fa banking sector no ho asambre agadu sika ba koto bank nanso eduru sa upe bi kura de akoto ko bi na momone a ka bank fo ne beka se sika ni ho eti clean up exercise no mo ye ne de chesa wa wonti ase pastor Philemon abeka so oboa o enti ase wo mpapa anapa ya ba be chechem ne de amamo na eyade se won eso CSO civil society organizations mako ebe enum eno makom ho abom mo so mo de aban ne ba be court sanse ye kwaya brentu awodo aye wo no man mu no aban no ayi emre bom mienu ho ban anase bi ho ban afrimu a ebe makwa man krofo bi dia ye ban ne na no na sa shugbo nso mo ntia ase enhwe ma aban ne nya sa de ne da eno nso ye de mu nchechire mu bebre mu na nsem wo ne bebe to dwa se achimota Millennium City etututu obi akoso a soja ni baako akrobi a friend Ben Lord wa bonu tuokunu wo kasoa na sansem no ayade se abusuafo a soja ni na ye bonu tuo na abusuafo enso asan ba court a wo mo jese court emu asem no oni asem no ntententem no munya tentere ne emfa ma wo de hye no eno nso emu nchechire mu no anapa ye de beba abusua ensem no doso ndc amanyoku a wonum ewo framantamu physically ene ye twetwofo kese de ma ndize amanyoko no jese framantamu nsuburantam eyirifa wo mo no wo mo ID card ya iraira ene nti abato commission nsa mevo from fama wo mo ene nso emu ntirekire mu ne ye de ba ndize amanyoko ni se nara sudi Allah wo ba ya wadwene se 2024 be wi abato anim ne de besi ekromia wo mo nti ase ene nso wo masan kabie mu a emu ntirekire mu na no pa ya tena se ye de beba fasada piese ne mabonsek standard school ahon na yeko na wo say open education papa dia ma oba bonsex standard school na adne beba na dia friend STEM education nso bi koso wo ho a enye fede agro oba ye kire no book mu dia na ye kire no ko befa so de nsa banwunu bebie akoda ne behu ade afa nso obetime de nsa ye bibi dia ma ono ankasa na blabo okwa automatic and oshoma ye bi automatic dustbin traffic light robot cars ene de keka hu nyina no bonsex STEM education ese for abare bra no mo ano na wo mo nkyere na de akyerɛkyerɛfo na bin ye o mo abotre wo mo de aduane papa bi na ma nkoda ne de bus papa bi de o mo kosa de o mo ba amango ase ne ye wo MTN office na kyere wa ayafre 0242 539747 0242 539747 wo mo ni nyuma kwa no pa ma so asene eme de kase na bra medin de asrifi de hye ofo na kwame mafo me na me bekenkan nsam no na me de amamo afa ye to ye boase na ye nsam na se mampani abedi eche Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia se afim pimienu eni edunwotwe mu o ena ban ye na adwene se bangi bi wo Ghana ha se yankeka bi amom anyina omo na so amaefua ena bi won so ya anye omo license ya mfiri omo nsem amom ankopom ba bi antena ebeduru ba bi Ghana enya konokra se Ghana ni bi di sika eba akoto bank amanfo beka no ma hye nso a bank yahudu obi ba ahanan ne aduonu ena wo mamu a yetimi eji wo mo license ena yekeka bi nso bo mu a na nya fede agro ne fra no banking clean up exercise na enum na babeto dwase bank ni bebre no yeji wo mo nkrata afro mo nsem na bi nso yekeka bo mu a consolidated bank mu nyina babeka ho asese a mo gina mo na so mo bo adwuma na eno no entwabo bi nkrofo bi twabo sa ban ne sa bre no
na nya fa di agrosansa no mo kire mu a sika botre nka bank ne besen ahia ade agina wo mo nan so no na nka enuru sika aban ne ese no ade gu banks no na eno no mampanya be di che Dr. Alhaji Muhammadu Bawumi ya chesa ade no wa na wonti ase na wonti ase san se banks ne nyaza na aban so wo maseno aban na atwa mu odi nka so banks ne bi asea ema wo mu esika mo sa de gina wo na so na ye koya ni mu no sika ne ye de mo mo san ne basa na ehun kontabuo kura nso nye afen so timamufo kura sika wo sa gigi wo no edru bra timamufo ni hia bi dia ya ade a obekọ bank ne se ene sika ni wo udi sika koto de a wo mutimeje na emo mu koyi bi dia esi sika ni wo ubeti uwa udu sika koto de yetimi ka se connect na baba eno tine ya ko ha dwene e ma gidi ana Ghana fo bie ewo bank adwuma kuo ni mu no anase bank adwuma die ni mu no e ba fom pa ntie ne carpenter fo na sabre no munya sika money box engofo to money box papa ebi nso kra tutu fom no mo de ahye ho ebi nso wa ene o mu fia polytank esi wo no ma tomienu ba ko sika na no mo de gum se no mo ni gidie ewo bank nim ene nti na hu ba ko hia se aban to na mo bi a ebe ma banks na se gina ne na so na Ghana ni di ni sika kwa koto bank ya wanya gidie wo mu se opebia ne nsa beka ene ne na mo wa o mutu ye nti na wa wonti ase no na wonti ase nya sa de samle anka Ghana ni bi enu a obaji bank ya di ni sika kwa koto job losses that occurred during the collapse of some of the financial institutions that happened. And that is an unfortunate situation because you had about an estimate of about 7,000 job losses that occurred in that space in terms of the financial institutions. One of the things that we should also look at is how many jobs we saved during that period. One of the biggest nightmares I had was before the exercise took place, when it was clear that if we didn't move, if the Bank of Ghana didn't move to rationalize the banking system and shut down some of these banks, the whole system was going to collapse. The whole system. So we had to find 25 billion Ghana cedis. 25 billion Ghana cedis to save the banking system. We saved the deposits of 4.6 million depositors by just moving all their deposits to new banks like Consolidated Bank and so on. Otherwise, they would have all collapsed. And if 3 banks collapsed, the whole banking system would have gone fine. We would have lost so many jobs. For some of the securities, like Gold Coast Securities and so on, of course, these were investments that were made by people. These are not banking deposits. These are investments that are made, and people basically make their own evaluation of the risks involved in investing in certain institutions. Sometimes when they make a lot of money, we don't hear any complaints. But when they lose money, then we may hear some complaints. And I know that it is not easy for a lot of people who have put provident funds and so on into these institutions. Mampani abedi eche Dr. Alhaji Muhammadu Bawumi ne nkyerɛkyerɛ mu ahodoɔ a wɔde ma yɛ ebra wɔ mutu na monsa banking sector no wɔ mo ba ba yɛ nsakyerɛ no ma yɛ clean up wɔ no ma mo ntimi nya adwuma no yɛ de ɔmo license na wɔ no mo betimi ayɛ nso yɛ hyɛ ɔmo dwetire ma mo ayɛ ne yie no ɛnum nkyerɛ mu no ɔde ama yɛ no komisa na kache ne sei wonse na watwe mu na abato komisa wo mo so ye sei enua no mo madu mo mpanyi fie so ne twa so wo betwere wo mu din me kire voters registration wo mu din ba mu te busia ye hyase se ye limited voters registration exercise no ene ye jwa da ye enua no mo wo suku entwa so suku mu kura ne ye mo bai ema ebi mu betwere wo mu din afine ne kama kama ena kyese wo mo sa ko mu suku mu na no ana abato komisa ne ye hwa ni mu se wane a sabre o matwere mu din ko de figures no ana se wo mu dodo ebetu abeto montene so abusuare beto montene so na nkofo se emsa adwuma na abato komisa ya fa so ana wo mu de sare de sa na abato komisa sa ba kire eba be ka kire mu kire se eye figure de odi nkan de baaye no enye sa na wasa de ne yo ene wo de foforo de baaye na no na ndisi amanyoko no se dabi ko tuma no to agro na abato komisa pese wo no mu die no enam sa yo so
ama chochofo panyina ene woda ndc ano ye friend fifia vekwete panyini ya ba montene ne nsentwerefo abedi ya hyemu ya nsentwerefo nhyemu wa be ne deshe ni nyina na se wose wonte ase de nti abato komisa yesa no wose abato komisa enka ne bi atwa no na eye baabi a ansa no ma begina montene ba be kasa no no ma ye nhyehyemu akwa kire nti abato komisa de nko ka kenu ano no nanso wose abato komisa be ne yehu se tra ero matra makwanko a ena abato komisa we ye wose obeka sei ene wokyina no wabetwe no de foforo de aba enti se mpo ene abato komisa be kasa ya no mo nhyɛ da nhunu se so mo nyintum o so mo ntwa na foforo bebo wose aye komisa bi saa no aso mo heda nhunu so papa na no ene wose endi se amanyoko no wo mo de wo mani fafa sei pa ehwa abato komisa se de wa hyɛ da no a wo ye no aso wo ye ne kodura abato no so a wabɛyɛ se de wo wiam de ama MPP no wo mo so mo ka kyerɛ no sansu bensu no enya de wo mbeso so. For instance, the EC published the registration figures for days 1 to 4 of the limited registration exercise on their website and social media handle on May 11, 2024. Our National Directorate for Elections and IT, tasked with independently verifying these figures for the NDC, immediately identified significant discrepancies between our calculations and those of the Electoral Commission. Simple arithmetic, accurately summing the regional figures from the 16 regions, would have clearly demonstrated to the EC that their numbers were wrong. Such mistakes are utterly avoidable. Why must Ghana's Electoral Commission be reduced to an error commission? It is imperative that the EC approaches the handling of electoral figures with the utmost seriousness, as these numbers are fundamental to the integrity of the elections. No voter should be disenfranchised due to careless errors. The EC must distance itself from any intentions of rigging and be warned. Any attempt to undermine the electoral process will be rigorously challenged and exposed. One church for penny, Edema, NDC Amanyuko no, and Ransom Trophy and Shema, woman, Yanity, our almost about to commission and confirm. Radio was Semeno, the about to commission Mayan Samba, and Umtum just said you wash us, Siano Jumano, Wadoko Kwasa, Jumano Hono, so when Nimno and Tanasian Fin and Yan Yajumano. Now, Fin Perinia during about one machino, or yes, will be Yomu the MPPDA, and ye the Bessie. Abusia ya trust them some farmer mom. Once Ghana, you quite brand to our door, Makuma Kubeye, and soon come or train or Ghana ha. A Bukrana Cobra Forest, Subri Forest, and the Kaka, Honeno, Embra Brantambi Yamhua. Says a treasure, not dear, say gold no, and a kind of Miani Crano, a Bama coin. I must say a quiet break to our one of the Yakutu from a good year. Na, and on such a Arabia bar, a bino. Aya in Zephyr, you nubis was a. Sanya Yamam Ranzo editu from a good yet no. Won kwan say se gold na wo ba bia na aban timi kutu. Se mra kwan so nkwa dia na se nam kwan pa so nkwa dia. Eni ti aban na adwene se kwa bretu obi awdo obi ti se Crocoswa Hills. Ana afi no Subri River Forest no. Ye be makwan ama won mo amutu afom agudie na timi akọ. No makọ akotu. Na eno na CS so civil society organizations ahodo makoma akunuma yo magye so monti ase ne nti ase akina ezanze wiase wo wi se kom de osan kura no a enye nsam yenu ne adididi eno nti sa kwa ebrentu ahodo no ye nananom ene jai to se ne be ye bebo Ghana ye wiem ene se ne ye nneoma ne ho ban na nanze wo se ne awia brantam bi kura timi bokobranane ama wachi ona mana ho hyeso na ye wakwa ye nimpo na ade ne yese nu o na yesa kotutu sa kwa ne san wie dia ne yesa na ye koya na ye bai ene tinya de ombeti ase na sa ban ne o madwene se tua no mba kotu a wo mo de aban ne be court esu bakoi aye ade se Rocha Ghana afi no civic response Ghana Nature and Development Foundation ena Eco Care Ghana sa aye subokoi no mayo madwene se o mo de aban ne be court no mo kasa mafo aye Yera Darrell wono no eche se sa na mo no wo mo de wo mo aka no mo kan se sisu biem se aban ni nim no onim no na adwene se tua no mbetu kwai ne dia court no dia aban no mbeko. We served notice on government to sue somewhere 19th of April. And as is required by law, if you want to take the government on a legal action,
you need to give them 30-day notice. So we actually, I would say, a week away from the expiration of that 30-day notice. And if the government doesn't take steps to engage and also annul the contracts that they have so far indicated, we will then pursue a full action. And that is where we are going to file our full statements in court for the legal action to commence. At the moment, what we are doing in terms of serving notice is equally an important part of the process. So we've been expecting that the government will engage, but since we serve notice, there has not been any engagement. And so from next week, we know that we are eventually going to file our writ of summons for the legal action to officially commence. Wano esuboko makumako numu a won aka omu abom so mo de aban ne bekọ court no wona kasama wo mo nchechiremu eno no abusia ya to akase bo no so yenko asante mantam eya asante man to be precise eho ena medemo ekọ na asem asi ho de ese befo ene sen na eho na brantie bia na asem kura mienu omo no omo na natie ye fra ba ko blessing ena chese ni nuan ka ho na abusia wonse omte ho ano omo na nasoma omo se omukoto jo tomra na ne onumuyo na omukoto jo tomra na nkura isi debi nana sabre nsi otonti entimi nsim enko nkoto jo to ne mfa mrewo ana nana ne se sa memteki abana mkoto mra mo se mkoto mma na nye munim na se nsi oto na musimu bie mu ade be ya mo nyamo ana chese obodu ya de to so na nu ade ya nsi oto ye nkura ya nka aduabo ya de wo musoi ana wo musimu living lodge omkote mango keke abedi abusia mu si abonti agrada de pipe wo mu mienu nyina mu dwa abusia wo mato na nanom se dia sabre me no kasei na no ne ni krom ho hene na napon adi nkomo wo kire mu amane ne amane a chese wo mu ye ade afa Anwa anyimra na onan akara ko school nko amayo mi ba ko de blessing ba ko de mele ana mu ko so mo ko sama nko mo ko duro mango na so no ana o hia o hia ba ko e fi o to mo mese me nko no so dabi the teacher say me to pani so ki sana che de oja pani ni ja ko a enso ni je mu no pani no fura mango no o fura mango no ana agada no fi so e be hwe e be fa abayo na nche ku no ye nti nura na do saa ye hunu ade ati ana pana so dabi asem we de nipa ko ama buru we akwa fo ma e de asa me fan out eti mi na mu ama we ran ko pie kra no mu se nkra no o ma ida media ni wa na abrantie bi be ka james na nkra na ya pa wo mo no nkra na de da wa mango na se o mi nya na wo mo munya o munya na kam sa dabi chira me ho na me enko mo di mani me kwa ampa nkra na de da ya onye so mada o mo mi ye ke si wie na akra na wo na busuafo ka chira me se ona na ba o mu dia agrada abu akra no the same no men kan cha big for the peace ni dia no ka so so mu dia no na me an ka sa mu no me ko ana pa lu se nkra na mu no le wo wo nkra na ho ntime fa ba bi sa me de ko prapra ho wa no akoka body no wo mo mu no pa ja me totene ba bi wọ́n mọ̀ sẹ́ di abibi wò bẹ́ẹ̀ fi mi nínú papa bi efra na ẹja ya dagat ana o kẹsẹ ne yere ne ma sẹ papi nfam kọtọ great nfam no na pa so ke se nso to na nfam kọtọ jo to na me dia aka na ansa pepe ne ma wi na o 3 days awu afri asa se so kọtọ jo to na me dia eni nso to a nfam ko so nso to an kọtọret nso to a o nfam ankoto de ne bi ani so fam koto de ne bi a me de ma gba da jam mu nyina ne ba ne nyina e ho na ma me na wo wo akra no o tin sa asa o dwani firi ho kotra ba bi ko ba ni ma anya na ama fra ma me na busu afo sa ma me so da asam zika ko na asam na agin asam ma ti se ukura kan ati san o so na na ne kra da ji zika ko si ma ko da ne na fra me daga tin sa bi na me zo ngo hina o se si ani wa firi ya fra na kan ho asam o so me de asam ko si ko busia entiania no asam na yara ho sam na ne sere mponya mfa de agoro esa sere pa ti abusia de asi ewo asante mampon na chese na sa no tie George Dwoku na no so no anso se ne bi ko no makoto ma wotu mango abonu wa amochi ko busia yankomlei hemla ba betos. Think about it. You can either go out to watch one game at your local and pay for the bumpy, stuffy ride there. Then the food. Then the drinks with a 12,000% markup. And a new team jersey because some drunk spilled red wine all over you. Or you can pay once right on your phone and watch 42 live Premier League games over a whole month. For unbeatable value for money entertainment, there's only one way to go. Go TV. Love it.
Ghana for per tasty Tom tomato mix use. Uko choba restauranta. If you swa Tasty Tom. Me your farm Jenny near Koyupa. Me use Tasty Tom tomato mix. Your cocoa kama. What the year Jania? What's a rich tomato flavor no? None tasting so dear. On point. Sa. Me choba. Me fa tasty Tom kakra bi yam kwai fro ya. Na ye bebre. Me handwriting so ensisada. Inti customers ba. Neba. Me a chef. Tasty Tom gives you value for money. I don't compromise on the quality of my food. Ain't me top papano. At once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. Don't pass out just momo it. What supermarket line what too much? Chanu momo and I feel so chat him. Said you who are both now and also. Just momo it. I feel build us out Tiano. I knew you my phone now. Just momo it. Ya dear DJ coffee. Ya dear Mabusia for. Just momo it. A crime baby how bet you use MTN momo wallet. Ubet you the tracker. I will use scan to pay. And I will use merchant ID. And now on bank POS terminals. I first ubet you their transfer. If you mobile money wallet. I call bank account. And vice versa. Nina or MTN Momo so. And you enjoy convenience no. Our financial transaction be with MTN Momo. Just Momo it. MTN. It's time. Abusia yenwa kasia ne mfama mwen. Na ubeka ya na anu ada ne yebeba mama ne yese wudi woni tiri mu kaso Millennium City a. Asra ni bi ena wokoto na asase ni mu mansosem ne langade 70 abrantie bia wono ano ho national security so why no matwoman o area ho ye friend Ben Lord wono so dani ni koya no baba ya wo tu no tuo awia gede wo post station ani mu kaso de bibia ye possible na sasem ne ba ye no me no ka se de abrantie ne ya chena kwasha police fo kukumu a wo di court akone abasanse nhwemu ni da so a ekoso na enrada ena court sa kwa setena na wo mu di Ben Lord asem se kwa ye fa so a wo twi tuo di si so jani so awia kete tu no tuo sa na enumu no ena judge anu otena dwom sa abre no o ma o mu nyina ba o mu nkro wie kwadubo ni so bebo ni nkro no wo ye sa asem no kwa wo tu ahye na wo twa ye ba besim na ebra ye za de Ben Lord kwakofo posifo ka esa de na kwakohyem na nabusuafo se a so jani no ye bo ni tuo nabusuafo mo se a brante wie ni paboni na ni o mo twehye ne so yenya wo mu kura na ne nka Ben Lord no mu so nku ni bi no mu se wuo no eda wo mu hwe ade o mapini ho dede ye course no ebini 1 week ansa na busuafo no yes ye kwakoya mane e wo bia ye bo ni ti ho e no kura mpa na police fo no e prevent say o mu ma ye kwan e ma ye nkonkoya mane e ya tofuo enti na se mpanimfo mi yesua ni ye koyi ni kra ne ne honhom ni di kofie owuyi o ye chini o ma ko tutuo na be say na nado president one say president what the politics on asoma e na muku Ghana fo e say na nado me papa me nana e te say on fa se mu ni agro ye patent ni pa yes the AG attorney general because on the bear politics e na make an Mike na ko tutuo na me say kan mama na entrance anya say enko ni ye da bia bakotoa I'm ready to die now. Abusia wey aye sojani a ye bodu to kunu wasase ho mansosem wo kasoa no na abusuafo no ma paralyze ano a wo mo jese nko koya mamre kra posifo ama wo kwa na Ben Lord ne de we nipa boni damna mani aje so munyana wo mo so be mena hu bi say yes ewiase wo ye nko bi mfe hu ni yenyina so na nsema no peyensa so so ne mfa ni nyina nsi na phobia de na dwenkyere bai phobia de bia de ne de ba but say vice president aya de papa o banking sector nsem wa hodo a o kai ne nkyekire mu no megiri sa atobia asum sana phobia kire o so che ono bo aye kwaku kwaten ono abo Dr. Patrick Buachi Yadom ena ono abo Fosina Emisa Obatampa phobia ne dia wo de aba no na phobia num se ne ye Fosina Emisa ene ne birthday ene ono abo Fosina Emisa me ATM ne birthday ti ono abo bia will be an happy birthday mfam koma why abuja di simidi dia sirfidi shefo na kwame mafo meaning abna ajekoma na right and if yada thank God it's Friday ya tiasimu ano no ye back sesie na ye the morning show no emunsam etimi aba
Are you hungry?